Good evening, dear viewers, and welcome once again to another episode of Health Link, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue every Monday evening by myself, Dr. Abubakar Jah, and Khadija Tujalo. We're just from the October month, and all of you have witnessed a lot of activities during this Pink October. One of the very prominent ones was the one conducted by C3G at Gunjur Health Center, which was a big success. More than 500 women seen, and some women cured of the beginning of cancer, or precursor, what we call precursor of cancers, and some others referred for more treatment. This was really a very great success, and everything went so well. The women had their breakfast, all the 500 plus women had their breakfast, had their lunch, and there was even food remaining which was given to the community. Now, this was only possible because of a lot of sponsorship from people, including Central Bank and Q Group Foundation. So we thank them and thank all other sponsors. What I will do is we will invite C3G Group to come here, show some images of the exercise, and also give some statistics on what was done, and I think that is very, very necessary. But today I'm bringing in a very important topic, and once we introduce in the local languages, we're going to go into the topic. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci QTV ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Khadijatu Jallow ñoo leen ko di indil fii nii ci QTV Kairaba Avenue lundi bu nekk ci ngoon di waxtaanee seen wérgu yaram. ñu ñoo toppa nag xam nañ ne on the 25th October mooy samedi bale passé C3G defoon nañ yëngu bu am solo boo xam ne ci mbiri cancer yuy daal jigéen ñi ci ween bi moom lañ ko defee woon fële ci Gunjur. mu nekkoon nag exercise bu am maanaa boo xam ne ñu bëri lañ gis foofu noonu. Gis nañ lu romba 700 jigéen yoo xam ne ñëpp gis nañ leen, jàngal nañ leen ci mbiri feebari ween yi. ñoom ñëpp lu tolloog juróomi téeméer ak lu ko romba ñëpp jox nañ leen ñu ndékki, jox nañ leen ñu añ, ba nga xam ne lekk bi sax dafa desoon ba dañ ko amoon pour joxe ci askan bi foofu noonu. kon loolu nag lu ko waral mooy ne am na ñu bëri ñu si joxe woon seen xaalis, bokk ci Central Bank, bokk si Q Group Foundation ak ñeneen ñoo xam ne duñ leen mën a tudda tey. waaye dinaa fi indi mbootaay C3G bi, xëj na lundi bi di ñëw, ñoom ñu waxtaanee mbir mi naka la demee, ñu wan leen nataal yi, vidéo yi, wan leen tamit ñaata lañ gis, ñaata cancer lañ gis, ñan lañ fa faj ak ñan lañ yónni pour ñu faj leen. yooyu yëpp dinañ ko am next week. waaye nag tey dama am topic bu am importance boo xam ne moom laa bëgg a waxtaanee. suñ paree ba Khadijatu nuyoo rek dinañ dugg ci topic bi. Khadijatu. Assalamu alaikum baɗigol mbalni mbarala Allah jate kende a programme to dal taka min sotale jang QTV tele bumbato alnal badimma Khadijatu Jallow anen Dr. Abubakar Jah. Mbaɗigol comme Dr. Bota foka ñamen kaji ko kari tambila men keta octobre karo ñinti mbe ngalon ko pink octobre lom wolom karoti mi yalon ko adita musol lella pour que sembentu ya anen ka jate kende ya jeno ñam men keta kansa kurangote ka bayno ñamen musol kono sakatu ma men tata fa keta sunjo ñinna karola men keta programme ñinti mi yalon ko nga fale non ka be sotola buyam Gunjur membe kala non Gunjur. So a programme o ñing nata kele wala ñin sibiti tambila ñinti a programme o ñin nata ku maya ba kele musul fintita ñamal men tata fo kemel musu kemelulu anin femel lata wakan adu go musul min be tata je e be ye check le ñanta ke check ñamen ye dol jara lo du latole dol fana bijele mel ya lonku fana ye samba banjun le pour ka jara ru fana tenten dije adum fana momo mabe taje fana ngi be ye domuro kele da samatale e kontonta adu ye be ye mingle e ñanta ke ming ñamen adum fana fo domuro tuta meyati na ko adita sati mo la tolni wo be me suntala wolom meli bulo la nyokan ka programme ni sembentu ya ka C3G sembentu ya men keta Central Bank ti men keta Q Group ti nta be funo la bari mbal be ni mbarala alla bulu ka fu nyola ka je ko programme ni tata no nyato nyamen mbal ni mbarala ala baraka. Thank you very much. I think I'll get our technical team to show one of the first pictures I want to show today.
It's just like Khadijatu, if you have a mosquito or a fly on the wall of your house, how do you normally kill that fly? If you look at the picture, you'll see how this man is killing the fly, you know. Yeah. So when you want to kill the fly, you can take a piece of cloth and hit the fly. That is sensible, isn't it, to kill the fly? But taking a whole bomb to try to bomb the fly, you know what will happen. You'll probably kill the fly. The fly will die. That's not a problem. But then you're going to destroy the whole wall. And this is what I want to talk about today in healthcare, because it is very important for us to understand this concept. And I'll go very slow. So I'll go in the local languages now before I continue this discussion, so that everybody follows us and understand what I am talking about today. Mbokk yi lu ma indi tey soo leen seetee nataal bi ñuy wane nii mooy ne soo gisee weñ boo xam ne bugguloo mu nekk fa, wala nga gis yoo boo xam ne bugguloo mu nekk fa ci sa kër, di nga am noo ko reyee loo xam ne soo ko reyee it tamit doo yaaxa leneen. waaye kii nga gis nii léegi nii mu gis weñ ci kaw miir bi ci këram, mu bugg a koo rey, mu jël bom di ko bom. xam nga loolu noonu na soo ko defee xëj na di nga rey weñ bi de, waaye looy yaaxa mooy uppa weñ bi nga xam ne moom ngay rey. te loolu mu ngi xew fii nii ci nu ñoo fajoo ci biir Gambia fii nii. te loolu laa bugg a indi tey, moo tax ma boo ko indi ndanka ñu waxtaanee ko ñëpp gis li nga xam ne moom laay wax Khadijatu. mbaɗigol comme docteur bota fo ka ñaamen aba programme o yella min na wolom ka jeko nin ayatara ko abe fenne yitadde kala mi ya lon ko wolom nin ayatara ko ite mari ye siyo je ila fenso bala walla ye susula je ila fenso bala yana nan jama nin be ka fa ngalom be funtole ci kale ba jele ba tale ba firi fasla pour ay finti walla yafa bare nin ayatara ko ite mari e koy be bomole tala wolom komi nyaabe min natentin tele to koy bo siyo fala walla bo susula nyim fala susula walla siyo nyim abe fala de bari fana ite fana be tiñaro min kela o fana song sembobe warala bakele me ya tinna ko a jetale ko ako jararo nyim men ya lon ka ke nyim banko kanja ada be kere nyim banko kanne mo dol bi jele bel ya lon ko ake ke wala nyama me ya tinna ka ja ko maatale ko asa kacha. Yes, I'm going to tell the technical team to show the next picture, Khadijatu. This is a picture of a prescription that I saw, to my horror, that a patient came to me. And this prescription was given to the patient. It's maybe very difficult for people who don't know about medicines to read it, but I will go through it and explain, because this person, what they have done is exactly what I showed. It's exactly that picture of the fly being killed with a bomb. This is a woman I saw in SL. I usually go to SL every Saturday to see patients and help them so that they can get good health care. But this is a woman I saw in SL who had what she thinks is an infection for a very long time. And she told me that, doctor, I have had this for a long time, but I heard there is a pharmacy somewhere. I'm not going to mention the town. It is outside SL. The pharmacy is not in SL. So there's a pharmacy somewhere, I have heard, in the Combos here, where the person in the pharmacy really helps people and gives very good medicine. So I went to that pharmacy, and the pharmacy gave me this medicine. But since I've been taking these medicines, I have not been feeling very well, and I've not gotten better from my problem. And that prescription, I'm going to explain it slowly, is exactly what I have just talked about now, is that the pharmacist or whoever was in that pharmacy was trying to solve the woman's problem, but was using too much power to kill to solve the problem of the woman. And what happened at the end of the day is that she harmed the woman more than she helped the woman. And I'm going to go through the prescription slowly, but I want to take this to the local languages again so that we can follow the story. Mbokk yi lu ma doon wax si njëlbeen bi mooy ne kuy rey weñ am na noo ko reyee loo xam ne ku la gis xam ngay ko rey xam na ne kii nii mu ngee def li nga xam ne moom la war, nga jël musóor dóor ko weñ bi mu dee, wala nga jël tuuti spray ko, wala nga jël sa loxo dóor ko mu dee. Loolu noonu du benn problème, waaye nga jël bom di ko reyee loolu noonu kenn ku la gis sa dafaa ne kii dafa dof. waaye nag beneen prescription bi mooy garab yooyu noonu ma wane noonu kooku noonu loolu la def.
mooy ne dama gis benn jigéen dama dee dem esew samedi bu nekk di dimbale foofu noonu ñi nga xam ne ñoo feebar mënuñu gis docteur ma gis leen toppatoo leen foofu noonu waaye benn jigéen moo ñëw ci man indil ma kayit boobu noonu ne man dama yaaga feebar dama yaaga am loo xam ne moo ma dal ci suma kanam waaye daal try naa lu nekk di ko faj ma dégg nag ne am na benn pharmacie boo xam ne mu ngi Kombo du ma wax nag dëkk bi ci Kombo parce que bugguma wane kan moo binda lii di turam nekku fa te bugguma ko wane waaye bugga naa su nekkee moom mu ngi koo déglu mu gis binda yi xam ne bosam la mu déglu ñu bu baax a baax a baax mu ne kooku noonu dégg na ne daf day joxe garab yu baax moo tax mu jógee ba esew ñëw fii nii Kombo dem ci pharmacie boobu noonu bu mu demee nag garab yii la ko kooku bindal wax na ma ne nag jigéen la waaye mu ne da garab bii la ko bindal daal mu jox ko waaye bu mu ko joxee garab yi mu sonnal ko lool ba pare tamit ba tey fajuwut ma xool garab yi nag mu tiital ma lool parce que lu kële doon def di rey weñ bi kii tamit loolu la def jigéen bii nii waaw mu ne mu ngi rey jàngoroom waaye moom lu mu koo lor ci garab yi moo ëppa jàngoro bi nga xam ne moom la moo rey moom laay ñëw waxtaane si dinaa dugg ci garab yi benn faram fàcceel leen ko tuuti rek pour ngeen mun a xam li nga xam ne moom laay wax ni mbadingol comme docteur bota min fokantenting ako biyaɓe programme oñin sambalal damandin damanin fokaje ko moɓe sa faham no ñamen comme aɓe men kanka aɗa ɓal aɓe tray kam pour albe ya faham men ɓe kaccañin kono bi min keta ko ay aliyajele ay prescription o men yitandi tentin télé to ten ako wato sibiti wo sibita kata bara lopitanoñin tole pour kata molde ma milya lon ko ibo kar doctorol jeeno a watola aday ka sula jararola kate makoye jeele sibiti wo sibiti min sunta ko kabra tata ñin sibiti tambilañin ay kuje mi ya lon ko waya kijo fara ayata fongo silandile me yatina ko comme abotañi me yitandi kantentin comme wo susula me ya lon ko aɓe susula walla siyo ñin faka nin bomola a wode nin momo yojo ɓe kawa kuyala ɓe ba fala ko ñin mari fongo fang yamira ñamam mawa mose bomota kaw fa susula dammanna bari mario ñi meya lon ko muso ñi nataya akay ayala sasa ñi yitandala sasa men bala meya joko modol ka fay jama seketo musol sa fay ko ñama wala mel ñaato be tarake nganya ani wol so amari ya yitandala ko sasa le bala barata dula jamal leto aman jara roñi fenke do nata kata ya ay pharmacie dole faye men keta ko ka pharmacie ngo be Kombo janne barate pharmacie ngo ñen to fola bare ning ayatara ko pharmacie tiyo ñen fana be la moy kan ase la moy bake asa long mantoro mi ya lon ko fana aya sun musundingo ñinna men keta ko borol men aye safi borol ñi mu fennete mi ya lon ko sembo warata bake le comme akama ko nga bomo me yitandi men ba fa kan wo siyo ñinna walla susula ñi wo di sem bomo ate fana mbo wala use kam pour kam musundingo ñinna sasa ñin fa me ya tinna ko amanka sasaji ndamma fa kam bara musundingo fongo mantora kan mi yatina ko musundingo nyinta ta fata fongo ko amantara balo faham kan sai adum fana amantara jata kende ya wujata kende ya je kan abalo bala nyama so mi yatina ko wana taka di maro nyi yitande atela so abe dunna borol nyin fana kono le killing anin ka faram fansale ka falle ko men fana be borol nyin bala. So if you look at that prescription, if we can put it up again, it shows at least 7 medications that this woman has written for this patient. 7 drugs for just one infection. Now the first drug is called azithromycin. Azithromycin is one of the strongest antibiotics that we have in the Gambia here. In fact, in the whole world, it's one of the strongest antibiotics and one of the most expensive antibiotics. And it is only reserved for some special infections that cannot be treated by simpler antibiotics. And the problem with giving it everybody or giving it to people who don't need it is, number one, you are harming that person because it's a very strong antibiotic and it can cause problems in itself. Number two, also, you are causing resistance by bacteria to that antibiotic, so that later on, if a doctor wants to use that antibiotic for a very severe infection that requires that antibiotic, unfortunately, that antibiotic will no longer work. So you are harming that person and you are harming the whole country by prescribing that antibiotic. The fact that me as a doctor, I don't give it to somebody does not mean I don't know azithromycin. I know azithromycin. I know it's a very strong antibiotic, but I don't think in the last 5 months I have prescribed it even once or twice. And it is not because I don't know that maybe it will solve my problem and maybe the patient will say, oh, this is a very good doctor because he has given me these strong antibiotics. No, it is because I know it is harmful to do it both to the person and to the community. So garab bu njëkk bu binda wax naa turam mooy azithromycin. Garab bu am doole la mooy bokk na ci garab yu gën a am doole
ci Gambie ci mbiri faj jàngoro te dafa seer moo tax ku mel ni man jër na ma léegi ñeenti weer yoo xam ne foguma ne bindal naa kenn garab bii nii nekkul ne xaw ma garab bi xam naa garab bi xam naa ne garab bu am doole la xam naa ne xëj na su ma ko joxee nit ci lu ndaw dina faj loolu noonu waaye loraange bu mu ko indil xëj na mooy ëppa te du loraange rek pour moom loraange ñeneen parce que léegi su ma ko commencé di ko jox ku ma neex rek ma jox ko ci kanam tuuti jàngoro yi duñ munatee faju ci garab boobu noonu kon dafa mel ni ñun lor nañ Gambie yëpp kon dafa mel ni man su ma toogee ba am koo xam ne am na jàngor bu métti boo xam ne lii rek moo ko mën a faj ma jox ko xëj na du ko faj parce que kii nga xam ne mu ngi koo jox ku nekk moom moo waral loolu noonu so boobu mooy garab bu njëkk bi juróom-ñaari garab la ko bindal ci benn feebar bu ndaw bii nii juróom-ñaari garab loolu dinañ ci ñëw ci kanam tuuti waaye bii mooy garab bu njëkk bi Kadiatou mbaɗigol comme docteur boto min fokanten kaji ko wolom musoñin tata pharmacie ngomin to ay boro men safiyaye min keta ko ay bori worowula wala safaye wo prescription kayti ndigoñin to bori worowula min keta ko a borol ñim be mu bori sembeti mbaleti mi yalon ko a folota min na wolom azithromycin mu fenneti mi yalon ko antibiotique wolom adon aka courangol le fa mol balu kono bari azithromycin fana mu antibiotique le mi yalon ko kafata antibiotique ol kono duniya kono mi yalan ka sembo warata bake le ate docteur ya itandi ko ning ayaje ko abuka prescribe bake ala patient le amanke ko amang azithromycin long wala amanke ko aman lafika azithromycin prescribe wala feng bar akaje le ko azithromycin sulata fengo min jara rola aka di wala bari azithromycin man sula fengo min jara rola wala yaje ko antibiotic strong ringola dila mola dorong ya diala ning amari futata sasa to mi yalon ko e docteur doji mi yala mari be sula ringo antibiotic wala balo kono ite yo mari balo dalindi wo antibiotic strong ring wala fa pareta men keta nying azithromycin fenno mi yalon ko na maria men ata jaral kela balu kono kotenke because mune keta a balo nyin so jarol nyin dalita boro nyin nale adun a boro nyin ati fan ata kuran kiso nyin fan wala balu kono men yatin nako mum man torolti sasa to nyi ada mum man torolti fanan e ka di ngel mem mum bela because akatale ko akama ko ni balo sula tala wato wati adun wato minne be sula ringala eta boro nyi use no because of mune keta ite mari nyi ya di la juna nyamenten. The next medication is called nitrofurantoin. Nitrofurantoin is a medicine that is used for urinary infection. This woman did not go with urinary infection. This one went with a vaginal problem, which is not even a bacterial infection to start with. But she went with that program. So she gave nitrofurantoin also. Nitrofurantoin is a very good antibiotic. It's a cheapish antibiotic, but it's very good. It's one of the best for urinary infection. So that means that if somebody like this is giving every woman nitrofurantoin, then we'll come at a time in which nitrofurantoin is one of the few antibiotics that is working very well for urinary infection. It will become resistant to urinary infection, so that you'll have a woman with urinary infection or a man with urinary infection. You want to treat it with nitrofurantoin. Nitrofurantoin is no longer working because it has become resistant. So this is the second medication. ñaareeli garab bu ko jox lu jigéen bi tawat sax garab bi warut ci woon a bokk waaye mu jox ko garab bii nii beneen problème yi garab bii nii mooy lu ñu waxoon rek mooy ne su nekkee ñu ngi koo jox ñu bëri ñoo xam ne soxluñ ko kon bés dina ñëw garab jàngoro googu noonu dina jànga garab bi ba nga xam ne du doxati garab boobu du doxati keneen nag ñëw te bii bokk na ci yu tuuti ci antibiotique yoo xam ne ñu ngi liggéey léegi nii ci infection ci seben bi kon dafa mel ni man léegi su ma amee koo xam ne dafa am infection ci semaine bi mun naa koo jox garab bi nii ci kanam tuuti garab bi du doxati parce que ñu ngi koo jox ñu bëri ñoo xam ne soxluñ ko bii beneen problème la ci garab boobu mooy ñaareeli garab bi dama bugg rek dem ci garab yëpp lu gaaw den nag ñu door a dugga nag ci waxtaan bi bu baax ni mboto woto mbaɗigol sina bori fulan jango ñin to min keta nitrofurantoin mo borati mi yalon ko antibiotique wolom ate fananti aɗum antibiotique bete baalo mi yalon ko ni tata fo yalon ko yesumuna ñing ay infection o sotala beteyatale pour jararo ñin nawo kammala bari comme mbota fo kam folo to ñame musoñin kabra tata ya ate ma faye ko ala sumuna ñin ne problème o soto aya itandala ko a ñato ñin wala ba nga ñakango sifat so me ya itandi ko ning aya tara ko ite mari bu tale ba boro ñin tale ba dila mari na o ñama atara ko mari mo problème o ñin foye ba di kam mo jamalla so akama ko ning aya tara nitrofurantoin bete yata bake pour sumuna ñin na fanna ñin ite nata ka adia mari la atara amari mo problème o soto nata ta faya problème o soto ni tata fay ba boro dila mo boro fananta jarala because mu neketa balol ñin na sojarol ñin fana dalita boro ñin nale so mi yatin nako hanin aya tara ko ya boro ñin minne a boro ñin te jarano la ba mala ko domoro do rangal balo bala bar ati fano wala pour e kaaje ko ite be jata kende ya soto la ñame. The other problem with the nitrofurantoin is that
she gave the wrong dose. Okay, it is 100 milligrams, but she gave it once a day. It's not normally supposed to be given 4 times a day. So this is going to encourage resistance very quickly if she continues to do something like that. So wrong dose. Lu ma doon di wax rek mooy ne ñaareeli garab bi dose bu mu jox jigéen bi nekkul dose bu correct bi. Loolu mooy ñaareeli mbir moo xam ne tam dina gën a mun a indi garab boobu noonu du doxaati su ko nit koo xam ne sax soxloon na ko ñu jox ko léegi nii mun naa am mu ñàkk a dox men kera ko docteur bota min fokante wolem ka je ko nitrofuran to en nyim buro nyim fang ate maria prescribe nyamen amanyanda ka prescribe wo nyama because fenno mi yalon ko sadi no si nyana ne tilo ko bar ning aya tara ko imanyanda ka iman doso diala mari sulata doso minna ate yakay ne comme si nya kilin tilo kon wala fon gana tariyata fang pour ka balol so jarul gana dalindi boro nyina anan ka je ko fana a boro te tamano le balo kono kotenke. The third drug is fluconazole. When I looked at this prescription, it scared me. Obviously. Because fluconazole, before, when it first came out, I think it first came out in the early 90s. Very nice drug for fungal infections. When it first came out for fungal, when it was being used for fungal infection, it was being used 150 milligram once, start. That is what it's called. You don't take it twice a day, you don't take it every day. You take it only once, it's over. You don't take it again. That was the beauty of it. You take it only once. There are some special infections in which we give it continuously for some few weeks. But even in those infections, because fluconazole has a big problem with the liver, it can cause liver damage. We normally give it once a week. You take it once a week. Even if we're going to give it continuously, you don't give it one every day, you give one every week. Okay? And this woman was prescribed twice a day, 150 milligram twice a day for 7 days. Wow. This is a toxic dose that was given. One tablet twice a day, a tablet that you cannot give more than once a week. She's giving it twice a day. And all these 3 medications I mentioned, in a country where everything is working properly, where there is good oversight, nobody can give that medication except the doctor. You cannot go to a pharmacy and say, I need this medication because it worked for me before, let me have it again. The pharmacist will not give it to you because it's not allowed. But this woman is allowed to prescribe this medicine and dispense it because it is in her pharmacy that it is given. So you prescribe it, you dispense it to the patient, causing all this harm with no oversight. This is really very dangerous. All these 3 medications. So ñetteeli garab bi garab la boo xam ne docteur yi suñ ko dee joxe dañ ko dee di joxe benn yoon rek 150 milligram la mooy benn tablette bi 150 milligram la amoon na time boo xam ne tablette bi 50 milligram la mooy ñetti tablette ngay jëlandoor benn yoon jeex na faj bi yëpp jeex na benn yoon nga ko jël faj bi yëpp jeex na am na nag yenn yoon yoo xam ne di nga ko mën a joxe yenn façon yi feebar yu serious yoo xam ne di nga ko mën a joxe week bu nekk benn yoon du bés bu nekk benn yoon de week bu nekk benn yoon parce que daf dee mën a yaaxal liver bi daf dee mën a yaaxal yeneen cër ci biir waaye kii daf ko jox benn suba benn ngoon juróom-ñaari fan bu ma gisee lii dama tiit waaye xew na te su nekkee ne xew na benn yoon xam nañ ne mu ngi xew te ñun gis nañ yu bari man dama ko indi nii rek tey rek nii waaye lu tiitlu la parce que garab yii nii ñetti garab yu ma njëkk a tudda yi yëpp dama ko bëgg a dog fii nii léegi nii because time baa ngee dem waaye ñetti garab yi yëpp ma tudda nii suñ demee ci dëkk yoo xam ne yëpp a ngee dox naka la war a doxee doo mun a dem ci pharmacie yow ci sa bopp azithromycine nga dem ci ba antibiotique sax benn antibiotique nga dem ci pharmacie ne man dama soxla antibiotique sangam jox leen ma ko duñ ko nangu loi bi nanguwu ko soo ko defee pharmacie boobu dinañ ko tëj pharmaciste boobu noonu su moytu dinañ ko tëj waaye kii nii jox nañ ko lii nii mooy ne lu ci gën a serious loolu dinañ ci waxtaan léegi ci kanam tuuti mooy ne yow dem nga ci pharmacie bi ku nekk ci pharmacie bi moom moo la bindal garab bu mu la bëgg a bindal moom ci boppam moo la jox garab bi xam nga loolu dafa serious parce que su nekkee ne xamut moom mu binda ko moom mu jox la ko rey na la
so yi mooy ñetti garab yu njëkk yi nga xam ne moom laa tudd Kadiatou mbaɗigol comme docteur bota min fo kam ɓoori sabanjango ñin to bolom min ɓe prescription kayito ñin to walam ka je ko sabanjango ñi momone ka faye fluconazole mo boori le timi ya lon ko jama ate ka fungal infection le jara ada mo boori le timi ya lon ko ni kamin dose kilin ne mi kamin doron abanta wada kanani 50 mg le kese saba min tilo kono a banta ita min na kote ke woli la jara robe dandulat baraka ma ko sa because a boro ni yesembo soto bakele mi ya lonko asela liver nyintinya ase problème o dino la liver lale aningi balo jato kono tunkundol bije me ya tinna ko ning ayatara ko balo kono ya je ko a ye problème o min sota sembo wartale adum fluconazole nyanta ke ma ko haning ayatare nyanta ka min e ba min na lokungo kono lokun sinya killing lokun sinya killing bari kaje ko membe nyin prescription kayto nyin to ate ko o mari yamin tilo kono sinya fula fo lokun killing tilo kono sinya fula fo lokun killing woto mu fennete mi ya lonko ay mantoro commencé wo musundingo nyin balo kono le adate mari fongo mi ya lonko atele nyin boro safi ate mo kilingo nyin ala pharmacie ngo kono ayata ayadi muso nyinna ning ayata ko comme ate ya safi la ya samba bantala maybe mo safa muso nyi ko be boro min kan ay sembo so tolde ya mere te muruna ko tenke mi ya safi ya fa ya jibe ko te barate fongo le fongo ba boro nyin dika mi yati nako ameta ka kele adun abake kanne so mi yati nako ning ayata ko be satil to mi ya lonko bantala satil walla mi ya lonko la fenko bambanta bake wo mudu lalti mi ya lonko ise bulo lano fan a singo nyin kanne walla momo mi ya lon ko yenyi bori sifa dino mola because akamala ko itemari lafta ka sung amari ni yolla because isa faano wala fan ibe nyin borul menta kan tenting ibe di kan amari nyinna so me yati nako docteur ka be danna nyin sabol le to follow me yati nako time o nyin tata bake asigana dum programme o nyin kono bake yes so we're halfway into the program but I think I have made my point that in that person using that bomb to kill the fly this woman has done exactly the same thing. I have not gone into the four other medications. There was one of the medications she wrote, after 2 weeks, come back and I'll give you another strong antibiotic, which is the same as the azithromycin. Another very strong antibiotic, I'll give it to you again for 2 weeks. It is amazing. And I think I want to talk about that today. This is what I want to talk about today. We are almost halfway. I'm going to try to open the lines. If we have too much calls, I'll stop it because I want to really make my point on this today. And then we'll see how it goes. Mbokk yi ñetti garab bi rek laa wax te ñetti garab yi soo ko seetloo nga seet nataal bu ma njëkk a wane noonu ki nga xam ne mu ngi rey weñ bi ak fetal wala ak bom kii nii def na lu ko ëpp sax te su ma waxoon ñeneen ci des tamit the same thing la kon lu ma wax mooy ne lii nii lu serious la loo xam ne war nañ koo waxtaanee moo tax dinaa ko bàyyi fii nii ñu commencé waxtaan bi nag dinaa ubbu line yi ku bugg a laajte waaye nag am na yeneen yu bëri yu ma bugg a wax yoo xam ne su ma gisee ne time baa ngee dem si dinaa tëjati line yi ñu gën a waxtaan ma mun a joxe point si nii su nekkee gis naa ne na soxla nañ ko gën a waxtaanee dinaa am beneen gan bu ma fee oo ñu gën a waxtaanee lii parce que lii lu jara waxtaanee la biir Gambia léegi nii Kadiatou mbaɗigol comme docteur bota fo kan ñamen kaje ko prescription o min aya yitande tenting ay sabadam male fo me yatina ko nani betuta jela mam men fo folo me yalon ko labango ñi men kata ceftriaxone o mo fennete me yalon ko fana strong tale comme ça isa fa azithromycin ñi fana be strong re ñamen tente me yalon ko man dum wobi kono bake bari kaje ko programme o ñi tatale fo tema barabe laynol fana yelelale pour nim mi ngomel lafta ka kafo kaccañin kono se kafuno kaccañin kono bari fana ning aya tara ko layno ñi siyata bake pour melbe ko la fana abe layno mutala la demande pour ka kaccañi ngana fanonde kaje ko mobe sa faham no ñam because bi mu programme le ta man la fi ka koronta programme lafta mobe ya faham même mu boroti anin boro fana ka jararo ke baraka mantoro min fananke harma dingol balo kono me yatina ko beñanta kan hakilo to bake so ning ayatara ka programme o ñim fana molta ta foy yalon ko lafta kala adam tilikilim mansi abe modo fana kafula nam mol kanne me yalon ko se programme o ñi ngana tentende ka mol gana fahamundi mantoro ñina anin melbe fenko boro. So the number is 5050505. It will be on there. I think there are some other numbers on the screen. If you want to call, you can call, and we'll pause what we are saying for now and then go on to the call. Mbokk yi 50505 wala yeneen number yi nga xam ne ñu ngi ko wane ci seen kanam noonu boo leen ci bëgg a call rek ngeen call ñu seen da dinañ mun a yokk waxtaan bi ni waaye ñun dinañ continuer waxtaan bi bébé ñoo amee call 50505. Mbadingol number mim albe
kumandiro kelala wolom 50505050 number 2 mal fana wol be tele to balaje al si number ñing kumandino le pour que ka fo ñu wax technicien si rek ñu waxee waxtaan bi call bu call rek ñu laaj ko lan la bëgg a laaj su nekkee ci lii la ñu dugal ko mu ngi mel ne am nañ call la hello salaamaaleykum. waaleykum assalam. docteur Dia laa soxla. waaw mu ngi wax docteur Dia maa ngi nii di la dégga. noo def. jaama rek na nga def na nga tudda fooy koolee. yaa ngi si jàmm man Siga laa tudd. ok. yéen a ngi si jàmm bu baax. ñu ngi si jàmm bu baax a baax. seen programme bi am na solo. macha allah. yal na leen yàlla fay te yokk leen ba ngeen yëg ko. amiin yaa rabbi. yàlla musal leen ci cat ak fexe noonu ak seytaane lépp luy loraate. amiin yow da nga dee dem ci pharmacie pour uti garab. dama dee dem ci pharmacie pour uti garab waaye damay dem lopitaan dañ bindal ma ko ba pare. nga door a waaw loolu moo correct de waaw dem bi lopitaan ñu bindal la ko nga door a dem pharmacie moo correct. waaw parce que man Sénégalais laa man lu ma gis Sénégal. da ngay Sénégal seen pharmacie yi doon bindal garab rek nga dem ñu jaay la ci pharmacie da ngay dem hôpital bañ bindal la ko ba pare. aha noonu la war a demee de. waaw noonu la war a demee parce que fii soo demee pharmacie rek ñu ngi ko muy métti nga dem ñu bindal la garab nga naan. waaw loolu dafa dangereux mooy lii rek mooy lu ñoo wane nii rek loolu noonu la war a demee. jërëjëf te nekkul lu nga xamante ne loolu moo war a nekk ni soo amee la métti da ngay dem lopitaan ñu bindal la garab bi nga dem bu ñu ko amutee nga doog a dem ci pharmacie bi ñu jaay la ko. ngoog that's loolu dëgg la jërëjëf waay Tida kontaan nañ ci call bi trop. kontaan nañ bu baax a baax a baax waaye man ci ba tey mbiri infection tamit man ci soxal na ma trop. waaw. waaw parce que dama amoon last time dama demoon Bakoteh ci lopitaan bi waaye docteur Bari daf ma waxoon da nga amee infection. waaw. infection boobu noonu mu defal ma scan ñaari yoon jox ma garab. waaye ba tey mu ne infection bi jeexul. waaw su nekkee loolu la daf la war a yónnee ci lopitaan bu mag bi. lopitaan yu ndaw yi yëpp luy seen liggéey mooy ñu njëkk a check su nekkee ne foog nañ ne dinañ ko mun a faj ñu faj la su nekkee gis nañ ne ñoom amuñ ci pexe ñu yónni la ci lopitaan bu mag bi lopitaan bu mag bi na am yeneen test yu ñoo def ñu mun a am pexe ci mbir mi. pexe bi du garab pexe bi ay test yu ñoo test la ba xam feebar bi doo la faj feebar bi. inshallah jërëjëf loolu la kii nii def rek léegi nii mooy ne moom dafa seet rek ne waaw naa ko jox garab yu ma foog ne yëpp dina ko faj benn si ñoom dina ko faj waaw moom noonu la ko defee daal naa ko sànni lu nekk waaw benn bi nag dina ko war a faj loolu mooy big problème bi nga xam ne moom la problème yi dem ci pharmacie noonu rek pour dem uti garab mooy ne number one ku nekk ci pharmacie bi nekkul docteur jàngaluñ ko naka la moo gëstoo feebar naka la moo seetee feebar moom garab la jàng garab la xam waaye nag naka la moo gëstoo feebar bi xam ban feebar la xam yeneen feebar yi nga xam ne moo ci nekk la kooku noonu jàngaluñ ko loolu so waruta mun a bindal waruta mun a diagnose nit mooy number one. number two problème bi mooy ne man mi nga xam ne maa laa jaay garab ma diagnose la jaay la garab loolu dafa dangerous. mooy ne man dama bëgg a jaay garab rek so lu nekk dinaa la ko jox lu la amal njëriñ lu la amul njëriñ fekk yaa di nga mun a fay daal man dina la ko jox nga fay so looloo tax bur dem ci pharmacie uti ji garab koregut lu suñ ku koola bi wax ne rek mooy Tida lu mu wax rek moo correct mooy ne nga dem ci lopitaan ji ka ñu bindal la garab su nekkee ne lopitaan bi amuñ garab nga dem ci pharmacie nga jëndi garab noonu la war a demee waaye lépp loo xam ne demeewut noonu koregut am na garab yu ndaw nag dinaa ci dugg xëj na su nekkee am nañ time yoo xam ne comme paracétamol comme Brufen comme yenn ci crème yeeg yooyu noonu di nga mun a dem pharmacie ne waaw maa ngi am taab dama bëgg a crème boo xam ne dina ñu try ko njëkka su nekkee wérut nga door a dem ci lopitaan waaye yooyu ndaw yooyu noonu la waaye lu demee ni antibiotique lu demee ni antifungal fluconazole boo xam ne da nga ko jël dugal ko sa biir gémmiñ bi yooyu noonu da nga war a xaar ba dem ba ci docteur mu bindal la ko ñu wax loolu ci mandinka ak Tida lu mu wax noonu léegi nii ci olof mbaadiŋol comme docteur bota min fakantenting ka je ko mbebe fantankala no ñame wolom pharmacie ngo modulalti mi ya lon ko ni momo sasata comme ya lon ko nanyin ko la men bota ko la men kata tidati ay min fo wolom mu ni sasata yeta lopitano to ni lopitano ye jara ye kisi ya je ko ye borol safi lopitano ye borol min soto ya di le man borol min soto ko yeta pharmacie ngo to yeta nyin sang yeta pharmacie ngo to yeta sang wolom kuti mi ya lon ko akuma yata adum fanan enyanta ka ke wala nyam bari te me ya lon ko be pharmacie to ye pharmacie yaada male karang iman docteur ya karang ite tata dorong yaje ko mbeñu mboro wafi kanne ñi mboro dum ñi do man tara sankam baki amari sula taala man sula law ite o borul beta ya nyapi o pas mari je dan ka doronga yete jo ila kodo ñi neta sula ta walla ya diya mari la
ayata ate mari yewo min itete mira la mari la be mantoro min sotola a boro nyinto itete mira la fo a boro nyin a mari ala jitala le bang ite wo boro nyinta yewo diwo mari la mari ye boro nyinta a yewo min ay na mantora jawo me ya lon ko anin sasa min fongo tata pour ka foye yeta sasa do diala me ya lon ko ani wo sasa yin fongo manke kilinti me yati naka kuma yata bake le comme me ye kol ka bota min foka ta lopitano to ni lopitano man boro nyin soto yenana yeta pharmacie ngoto ya safe ye jele yeta sang wolom kutimi yala kummayata bare ning ayata re nyi yitol ning cuputol soto wo kay sitano pharmacie ngoto sa fono ko mbata nganyen do tra ning ayata fa wo fongo man jara ro nyi me kontan ye mur yeta lopitano to wolom kutimi yalon ko asewo warata. Thank you very much, Kadjatu. Kadjatu, I think the perception, the lines are still open 50500505 for anybody who wants to join. Bete line yang ubi 50500505. Why? What I want to say is that there is a perception in our community here that if I go to a hospital and they don't write too many medicines for me, then those people don't know what they're doing. Or if they don't give me an injection, those people don't know what they're doing. I want to tell our viewers that really the best doctor, if you see a doctor and he sees you and he examines you and he does the necessary tests and he sits you down and say, look, you don't need a medicine. You need to do this, drink water, do exercise, or whatever he tells you, he advises you. I can tell you that is the best doctor. But if you go to any doctor and you say, I have headache, and he takes his pen and he starts writing medicines for you, then be very careful with that doctor. So please, we have a caller, Cherno. Welcome to the line. Jamarek Jallo, Jamarek. Nanga def. Waaw, du problème. waaye garab yi de nga gis di garab yi lopitaan yi nguur gi rek moo dee mën a am garab yu foor yi nii man xaw ma naka la ko nit ñi dee amee sali local pharmacie yi la loolu rek laa bëgg a wax bëgguma nga weddi ba bëgguma nga nangul du benn problème dégg naa la bàyyil nañ la ko noonu ma ne dégg naa la bàyyil nañ la ko noonu waaw bilaay walaay pharmacie yi nii garab yi nii nga wax nii ni ñoo seeree nii local pharmacie sax du ko mën a jëndee waaw garab yi lopitaan rek laa mën a dee waaw waaye garab yu am doole la waaye pharmacie yi nag dañ ko dee am nag waaw pharmacie dañ ko dee am de waaye nag kii no local pharmacie bu ndaw bi mën a am njëgam di ko mën a jaay loolu nga foog de waaye day dëkk bi nu moo doxee xaaral rek ñu bàyyi buñ la weddi buñ la kii waaw mu ngi mel ni dem na gannaaw sàkku na ne daal buñ ko weddi buñ wax waaye ñu noppi waagum rek waaye garab yi day moom fu nekk am na ñoo xam ne ñu ngi enu sax ay box yoo xam ne am nañ ay garab yoo xam ne ñu ngi ko daan di jaay te xam naa ne nag am nañ kuréel boo xam ne kuréeli nguur gi la ñu ngi xam naa dañ amagut doole noonu rek waaye ñu ngi jéem a ut doole nga xam ne ñu def ni ku kooloon njëkka wax ne moom Sénégal doo mun a dem noonu rek jënd garab ci pharmacie sàkkaatuma ci seen pharmacie yu mag yi waaye Gambie tamit dinañ toll ji foofu noonu loolu laa bëggoon a wax ci nii waaye line yaa ngi ubbi ba léegi nii I think what I have said you were able to say it in Mandika but lu ma doon wax léegi nii ci anglais rek mooy ne soo demee ci docteur mu seet la def tesam yu moo tes yëpp xool la bu baax a baax teg la toog nga toog mu toog mu ne la gis naa la de seet naa la bu baax a baax waaye yow soxluloo garab lii ak lii nga soxlaa def su neexee yàlla di nga wér man ci man docteur boobu mooy docteur bu mun digga waaye docteur boo xam ne dangaa ñëw rek ne ko dama am boppa bu métti wala dama am buur bu métti nga gis mu téye penam bi bindal la fukki garab docteur boobu noonu moytu ko docteur boobu noonu nekkul docteur bu baax loolu noonu mooy njëkka parce que ñun suñ nit yi dañ dee foog ne joxe garab bu bëri mooy docteur bu mun hello Seku welcome to the line hello Mr. Haidara this is Dr. Jah you are on HealthLink okay Dr. Jah jërëjëf ñu ngi lay ñaanal maa ngi laa fay Amen. hello waaw ñu ngi laa dégg bu baax voilà yow kañ moom ñu ngi lay ñaanal bu fan ak wér gu yaram amiin yaa rabbi yàlla yàggal la kanam bu baax a baax amiin waaw kii moom ñun ñoo ngi fii
ñun ñoo ngi fii. waaw loolu moo fi nekk pharmacie yi moom da ngay dem. ñoom ñoo lay bindal garab. ñoom ñoo lay jaay garab. waaw waaye gis nga système bu njëkk a dugg noonu lu mu wax. loolu mooy di neen issue bi. waaw mooy nga dem si hôpital bi ñu bindal la garab bi. nga dem si seen pharmacie bi. amuloo ko. nga soog a dem pharmacie nga dem jëndi garab. waaw loolu mooy loolu moo wér de wax ka dëgg de jërëjëf jërëjëf. fii nag moom da ngay jóg rek. ah léegi nit ñi pour ñu dem sa hôpital. dañ koo tayal dañ koo tayal dañ koy def waste time. waaw dañuy dem direct di pharmacie. ñu eggal ñu ne pharmacie bi koo koy fekk comme loo wax la duy jàng yëfi docteur. waaw du koy jàng moom garab lay jàng da ngay dem mu laaj la lan moo lay métti. nga ne ko suma biir bi mooy métti suma dënn bi mooy métti mu soog a bind moom mooy bindee jël garabam te dem te bindaay garab mu ne la waaw lii mooy sa garab nangam lay jar nga fay nga dem sa yoon. waaw nga dem sa yoon comme façon yow lu ndaw si lu daan ni ndaw si. xamut waaw. waaw noonu la de loolu mooy problème bi. ñu war a yow ku mel ni yow nag. yaa ñu war a dimbale si yooyu. di ko wax si télé bi di ko wax si rajo yi ñu koy dëgg. ñu mun a eewu. waaw ñu xamut ñu xam. dëgg la waaw bi fu mu nekk nit ñu bëri dañu réer dañu foog ne jóg dem fay 25 hôpital nga dem teg sa yaram moo gën ma romb hôpital bi dem direct si pharmacie bi dem foofu ne ko waaw suma biir bi mooy métti. ci lu gaaw garab jox ma ci lu gaaw. waaw ñàkk a xam bi la de ñàkk a xam bi la waaye loolu waral programme bi. moo tax ñu lay ñaanal gudda fan ak wér gu yaram. amiin yaa rabbi amiin amiin la saxal sa xam-xam bi. amiin yaa rabbi la wér bu bëri. amiin ñu ette ba ci kanam. amiin yaa rabbi jërëjëf ñu ngi la ko ñaanal yow tamit yàlla guddal la fan may la wér ak boole ci askan bi yëpp. lu mu wax dëgg la te loolu noonu mooy problème bi mooy ne tayal bi la mooy tayalee sa wér gu yaram rombut nga ne man buggumaa dem tarde ci lopitaan buggumaa dem docteur bi balaa maa gis dafa jël time su demee ba ma gis dina jël time di ma seet dina ma yónnee ñu defal ma test déedéet mën naa dem ci pharmacie bi rek parce que su ma demee si pharmacie bi benn 5 minutes la su ma demee rek dina ma bindal garab dina ma jox garab yi ma dem suma yoon loolu nag lii la moo mun a jur parce que pharmacie bi moom lu mu la mun a sànni rek dina la ko sànni lu mu gis ne daal di nga ko mun a fay gis ne léegi ni lii xëj na dina faj mbir mi mu sànni la ci lu ci gën a bëri xëj na benn ci moom mu tombee mu faj la loolu nag du faj mooy faj boo xam ne dangaa focus si faj bi it's focus treatment that we want which is that you have to make a proper diagnosis first before you give any medication nga xam ne dangaa focus ci garab boobu noonu dangaa joxe garab boo xam ne moom mooy faj te du lor waaw te loolu nag pour def ko nekkut lu yomba nekkut loo xam ne dangaa ñëw rek ne ma biir bu métti garabi biir bu métti laa soxla garabi biir bu métti amut waaw dafa am luy métti biir bi loolu noonu lañ war a faj nekkut ne biir bu métti bu nekk loolu moo ko solve kon nit yi nañ bàyyi loolu noonu loolu tayal la mooy ne tayalee nga sa wér gu yaram bëgguloo dem ci docteur parce que soo demee dinañ waste sa time loolu nag soo ko defee di nga lor sa boppa mooy si nga ki ngaa dem noonu bom bi la moo jël rek bom la ko mu jee tak dafaa jël bom bi rek bom la ko mu jee tak moom jël na xaalisam xëj na rey na jàngoro bi waaye yow xëj na reyaane la yow sa boppa it's a bit funny but it is the reality on ground and we are voicing these things out so that people can be aware so that those in charge also can be aware. They are already aware, and I'm sure they are trying to sort this thing out. Maybe it is their power to do it, human power, human resources to do what they are supposed to do. Maybe that is the case. But if the people are aware, they're not going to go into that problem themselves. And that is what we're trying to get here to raise the awareness. Maybe in Mandinka to summarize what we have already said. Mbadingol comme Dr. Bota foka nyameng wolom jama antel mol be na mira ko ke kementi wolom ka je ko nin tata lopitano to nyanta ka buri jama balle soto me yatin nako manke tunku ngati mi yalon ko mo nyanta ka jibe baake nyanta ka men jibe wolom ila jata kende ya nyenti wolom ayitandi ko isa hanyi no docteur o men gananya wolom ni tata docteur o me kisi ro ka nyanta ka ke nyame aye
samba lab ay kuol beji be para na fo yeko ite mari de membe la jararo nyin kala wala maybe se ji jama min ye balo bondi nyoto ye nyin nyinke o mo docteur le mi ya lon ko ise hanyi no anya bake because school mi ya lon ko amantara ka kidi borol kam bake baramu fenneta bala time ta kanne ka je ko ye kuol ke damandin pour ka je ko se futano ila jate kende atembe dulamento aye fisa ye futa docteur o ya mi ya lon ko be nyati na ba fala ko ngole kan dimindoro ay peno ci kadoro ngata be borol safi la le ye dorong o mo fenneti mi ya lon ko fanan inyante ke hakilo tuwato bake wo kame yitandi wolomo mbadingol ning ayatara kon sasata nga kata nga lopitano ken teriti nkana ngoma nas jata kende yala ya fuko nin tata lopitan kabri somanda nga tinyanje ye jata kende ya soto wole ye fisia ye ta pharmacie ngoto ya fo ye dorong nkono le kandimi ye kono dimi mboro dila kono tunkungo warata le bake bari ite mari ta lonno le because ima kono karang adi malo nyadi lo wolo miyati ne ko ni sasata ye ta lopitano to ni atara jarta scan la fay ye scan ke ye kuol be ke ye sulata minna ye na boro nyindila den ite sa lonko ye kisi ro kele na ta kaje ko nyinne benna wala tinne nyim boro dinna bari ite ta pharmacie ngoto doro ye boro ci kadoro ya dila ite malo memmo boro nyinti ye bori wo bori jaka jara ro kele bari fana aka mantoro kele ite ya ta dorong iba minna dorong ite ba fala ko ntata nyindula kare bari ay bori jamala dinna nyumudula kende balti ite jiko mo walti aka mala dorong ko ngame yitandi teleto wolo membe siyo nyim fala bomo nyinna amari nyimbete seems we have a caller. Let's just get the caller, then we can continue. Lamin Kamara, you're welcome. Thank you for calling. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Dr. Mbal kontonna. Mbay. Mbal jayla la tuku bedola. Alhamdulillah, thank you. Amen. Albi min ko kan albi mol karandika. Alma ala aljo. Amen. Sonia mo ni sota boro le in zalo kan kolo. Ye doctor ja ay kaydo sa fe ni atta ko boro ni man su le kanu da ka ko ta parno. Anya da wala nya. Thank you very much. Amanke bor jama ka di mola amanke formato da man ga ke. Private lupano do ji wol ka poro min di mola ka tia bakle because ita ta lupano ta to ko la kana to fo ta to ko la every time ni ta ja ka poro min dina to pom ka hani ko mi pa so ha no bor ji ni bor ka ti jama mi ko na atipa to yo ma bere ate problema di lan wala so te ka hani mo ti ba thank you. Amange ta ko le pharmacie ta manne ko ke de han ni private le kan do video ka boro ni di mola ka ya absolutely le boro ija absolutely so alma Amen. Thank you very much. I think we thank him very much for that. In fact, that was the next point I was going to go to. And he's very right. You know, there are a few diseases, chronic diseases, where somebody will take more than 4 or 5 medications. If somebody has high blood pressure, has cholesterol, has diabetes, then it is normal for them to take 4 or 5 medications. That is normal. But if you have an acute condition, you have an illness that you're going to hospital for, maybe your tummy is paining, maybe you have a fever, maybe you have a cough, and you go to any hospital, because what this man has said is true. There are some of these private hospitals also, unfortunately, they are into it for business. They're giving so many medications to patients. And I'm telling my viewers, if you go to any hospital, you don't have a chronic disease that you're taking several medications for regularly, and they give you more than 3 medicines for one illness, question it. Ask the doctor, why are you giving me this many? What is this one for? What is this one for? What is this one for? Then they can explain it to you. Okay, there are very few instances when you need that. If you have an infection, I will give you the if you have a urinary tract infection, for instance, and I prove it is urinary tract infection, I'll give you the antibiotic that works for that. Finish. I can give you some painkiller to go with it, because if you are having pain, I can give you something to reduce your fever if you are having fever. But I am telling you, if it is more than 3 medicines, question it. Ask the person. There may be a reason why he has given it, but ask it.
because I agree with you. There are some of the private hospitals, they're trying to look for money and they are just prescribing as many medications, just like the pharmacists. They're working almost like the pharmacists, unfortunately, and we have to be aware about that. mbokk yi ki nga xam ne moo ko léegi nii ci Mandinka lu mu doon wax mooy ne moom si boppam am na expérience boobu noonu te nekkul ne sa pharmacie yi rek la am na lopitaan privé yoo xam ne lopitaan yi fay la yoo xam ne soo fa demee dañ laa jox fukki garab ak ñaar yoo xam ne pour faj benn jàngoro lu ma ko wax ci loolu mooy wax na digga am na ci ay lopitaan yoo xam ne noonu lañ mel utam xaalis rek moo tax ñuy def noonu te loolu noonu waruñ koo alaaw man lu maa wax ñi nga xam ne ñu ngi maa déglu ñu ngi maa seetaan mooy ne soo demee ci benn lopitaan saakaatuma lopitaan yi fay yi am na nag ay feebar yoo xam ne soo ko amee wax dëgg yàlla di nga soxla juróomi garab wala juróom-ñaari garab sax yenn yi yoo xam ne normal loolu daf dee am mooy ki nga xam ne am na high blood pressure because am na high blood pressure yoo xam ne benn garab du ko contrôle xëy na di nga soxla ñetti garab yu ko contrôle te fekk yaa ngi amale diabetes bi si boppam mi bi benn garab du ko contrôle ñaari garab loolu mooy juróom yaa ngi am cholestérol ñu war a faj cholestérol bi yaa ngi am lu ñoo wax risque pour nga am heart attack ñu joxaale la aspirine tamit so di nga gis ne yow xëy na di nga jël juróomi garab juróom benn garab regularly loolu noonu normal na waaye soo amee feebar bu jàmpa comme nga am yaram bu tànga wala nga am biir bu métti wala nga am infection si seben bi wala nga am infection feneen wala am infection si dina bi nga dem lopitaan boo munti dem nag su la docteur bi bindalee lu ëppa ñetti garab di dem ñeneent laaj ko lu tax ngay maa bindal garab yi nii parce que am na lopitaan yi fay yi fii yoo xam ne loolu lañ dee def soo demee ñu bindal la fukki garab ak ñaar yoo xam ne lu ci ëppa yëpp soxluloo ko loolu noonu tamit koregut te ñun suñ docteur yi maa ngi ñaax suñ docteur si foo munti liggéey bul dee di faj nit ci ut xaalis waaw bu la lopitaan wax because am na lopitaan yoo xam ne man dama dee train docteur si bi dañ ma dee wax ne soo demee ci lopitaan dañ la dee wax ne ku ñëw bindal ko garab yu bari yow bul def loolu as a docteur bu ko nangu yow su nekkee da ngaa faj nit seetal la na ko jot nga faj loolu rek bu ci yokka leneen loolu laay wax suñ docteur yi nga xam ne ñu ngi leen a train fii nii na gaa yi def noonu parce que suñ demee bitim réew yi tamit noonu la ñoo def suñ docteur yu baax a baax lañ suñ demee am na ñu bëri léegi ñu ngay liggéey bitim réew ñu respect leen fa lool waaye nag fii yéen ñu dem benn lopitaan boo xam ne ñu ngay liggéey foofu lopitaan bi da leen non su patient ñëwee prescribal garab yu bëri soo ko defut rek non yow as a docteur bul nangu loolu noonu parce que yow dañ la jàngal ne bul def loolu noonu foog naa loolu la ñoo tontu kooku noonu soo mun nga koo tontu ci Mandinka balaa ñoo tëj because ñu ne suñ time bi mu ngi dem almost all gone mbaɗigol comme membota kumandiro la tembe ni mbara la bake ila kumandiro ñinna ani la kacca kumayare ngomi yaka fo programme o ñin kan ka je ko ay min fo kulo mi yalon ko akumayata bake le wolo mo amanke pharmacie ngol dammati bar ñi l'hôpitanol mi yalon ko jortallom e ka fay private wolom jortal l'hôpitanol ñinti l'hôpitanol milliard lon ko fa do bi jele l'hôpital dol bi jele e kono me yatina ko ni tata jara role kono e tel kala fi minna wolom do mayla borol ni ye jara e la borol ni ye sang bake so ite mari men tata do reba falon ko ngole kandimi wala kono le kandimi se borol tamita fa lulu woro wala yaadi ite mo kilingo nyinna asatara ko dimin kilingo doron sinya kilina ye may nata jara ro jibeje wari ning ayatara ko ite mari lo mi ya lonko ye nyin cholesterol ye nyin yele selo soto ye diabetes soto ite mo kilingo ye na ye obe soto wom fenneti mi ya lonko maybe ila yele selo nyin bori fula se nyongol wole ka jindino ke mako itata fo cholesterol nyin fanan dum foy se dima woto sukuro fanan soto fanan foy se metformin ming wala glabinclamide something like that iso minno wala fana yena ya je ko fanan ko ite mari lafta ka heart attack soto le because yele selo jama ka kele aspirin fanan kafuye so ite bori lulu woro soto o sifal kono fenno mi ya lon ko ite mari sa fa hamno le ko ila jata kende ya nyin wala ya sungi te bo sifa minka bari momi ya lon ko sasa jampa lati kanda may tata lopitano te lulu bori lulu wala woro dila ite mari fenno mi ya lon ko nyanta kasile yela docteur wo nyininka ay bori safe ya foye ko nyimboro nyimwe jara la nyinela nyimboro be jara la nyinela fengo fe yaje ko ite men sen ka ngate anen ate boro men dile manke kilinte ya fay ko docteur mansula nyimboro la nyimmante nati jamme ya nati wala membe diminka ay wo boro dila docteur fana ba nyon docteur ol dani la bake
ka je ko katara do ko la mo ko to ma tinna ko ye kuke manyanna min kela ning ayatara ko lopitan tiyo ko ite ko nte sulata le pour ye borol nyin na borol ye sang ye borol safi lala ite ye mire la sate dingol la ye mira koy ba dingol le bowol kono kana boro di mola da ma danka do ite be o lopitan private lopitan tiyo nyin na makoy kan walle be pharmacie tiyo nyin na makoy kan pour ala boro nyi ye sang nga kata nga boro di mola mol sulata boro mina nana ta ning sumuna sasa sumuna boro dial nana ta kundi mola kundi mo dial bar kana borol mi yalan ka man sule bela ya di mo kilingo nyinna amu fenneti mi yalan ka mantoro soto kanne ada mantoro ke kan na sati kon adum be nyanta ka hakilo bulande le wolom ka talo pitano ta wato la kulo mi yalan ko akumma ya tare ngani pharmacie ngol tala. Thank you very much, Kadiatou. So we have to develop this attitude of questioning our healthcare givers. Let us also take charge. Let us not just say that, you know, our healthcare officer knows it all. Whatever they say, I'm going to do. No, let us also ask questions. It is, yes, I'm not telling people to be disrespectful to their doctors or to not listen to their doctors. No, but have the attitude of asking questions. Doctor, yes, okay, thank you very much for this prescription, but what is this one for? Do I really need this one? Do I really need that one? And the doctor's conscience will come up. If I write too many medicines for you and then you ask me, doctor, do I really need this one? Then I will think about it again, and I will make sure that I give you that. But I've been told that time is going up, so we'll ask Kadiatou to say that for the last and say her greetings. Then I will say the last words. Comme Dr. Mirora min fokanda ma wolomu ndal fanam sasa tol mi yalon kon katala pitano to fenno mi yalon kon ninna jaral lal nyanta ka kacale amanke ko ye disrespect hani bari fenno mi yalon ko ni ye borol dila ini ye kacha ya fo ye borol fatam fansi ye wolom nyimmumuneti ya mera fanante docteur te sulata nyim bori do la bang docteur o fananing ayata ka ba kule ke kam ya lon ka be lopitan tiyo le makoy ka wala pharmacie to ala hakilo ba dilala ka ba min ke ka manke wati isaje ko asa ko ke mi ya lon ko anyanta ka ke mbadi ngol nga kata nyanta ka kata nyame nga pharmacie ngol talanin sa tan kana ngoman na jata ken yala nga ta lopitano to nga borol ta nga kisi roke mbal ni mbara la programme la nalla la moy ko nyimma fotenen nala inshallah. Thank you very much, Kadiatou. The last word we have to say is that please take charge of your own health care and be ready to question your doctors and your nurses and your healthcare givers. I think that is very important. This is all we have for you till next week. Mbokk yi li rek lañ leen amaloon luñ leen a wax rek mooy soo leen demee seeti docteur na ngeen di laajte bu leen nangu rek ñu jox leen dara rek ngeen noppi noonu lii lu tax nga jox ma ko lii lu tax nga jox ma ko ndax lii jar naa ko jël ndax jarut ma jël ko nga laajte ko waxuñ ne nag bu ko respect ko de waaye laajte baax na man dama dee bugg nag suma maladie di ma laaj ma mun leen a tontu kon lii rek lañ leen amaloon fii ba beneen yoon ñu leen a dikk ba beneen lundi incha allah ñu continuer waxtaan bi jërë ngeen jëf.